Ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ wa ò, gbogbo ọmọ Yorùbá ọdẹ ọdún bí ṣàlàáfíà làbá gbogbo lé. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti wá di gbàgbós báyìí o. Lọ́wọ́ yìí àwọn lọ́balọ́ba ti wọ́ Olúwo ti ìlú Ìwó lẹ́yìn ìmọ̀ràn rẹ̀ lórí bí wọ́n ṣe sin Awujale ọba Sikiru Adetona. Eléyìí ó ní agbára. Àwọn lọ́balọ́ba ti jáde tán fún Olúwo ti ìlú Ìwó lórí ọ̀rọ̀ yìí. Àfi kí Elédùmarè máa ṣọ́ wa ní o. Oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ lórí bí wọ́n ti ṣe kọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n fi kọ́ o. Ẹ máa bá a ká lọ. Dead kings shouldn't be butchered like animals. Oluwo react to Awujale's burial. Lọ́wọ́ yìí ọba Olúwo ti ìlú Ìwó ti ní pé ọbakọ́ba tó bá kú pé kò yẹ kí wọ́n máa ṣaníṣakúṣà bíi ẹran. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní ẹni ọba tó bá kú wọ́n nídìí àti máa ṣa bíi níṣà ẹran. Kí ló dé? Eléyìí ni Olúwo sọ. Gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣàlàyé, the Oluwo of Iwo, Oba Abdulrasheed Akanbi, has expressed satisfaction with how the late Awujale of Ijebu-Land, Oba Sikiru Kayode Adetona, was buried in accordance with Islamic rites. Now, Oba Adetona, whose passing was announced on Sunday, was buried in the following day at his residence in Ijebu-Ode. He died at the age of 91. The internet process was conducted by Muslim clerics as security operatives, including soldiers, bad traditionalists, and members of the Oshogbo court from handling the burial. Speaking at the burial, Governor Dapo Abiodun disclosed that the monarch had indicated he should be buried according to Islamic rites. Reacting to the late traditional ruler's burial, Oluwo, in a statement by his press secretary Ali Ibrahim, commended the Awujale and his family for setting a path of honor for Yoruba kings. The courage demonstrated by the late Adetona's family, Ogun State Governor Prince Dapo Abiodun, and the Attorney General of the state, Oluwashina Ogungbade San, is commendable and a foundation blessing to restore the glory of Yoruba soul and its occupants. The governor is true blue blood, he said. Oba Abdulrasheed said no Yoruba monarch should be butchered like animals again, urging that any town willing that his king be butchered after death should appoint an herbalist, Oshogbo, and Ogboni as their king. He added, the sanctity of a Yoruba traditional institution has been protected by the process adopted in burying the late Awujale of Ijebu-Land, Oba Sikiru Adetona. According to his statement, he says, and I quote, "Kings are servants to their subjects. They are honorable men who have sacrificed themselves in the interest of their people. Honor doesn't die with the king. They should be honored to the grave and then beyond, and then not butchered like an animal after death." The noble order of burial rites for Awujale is a win for the Yoruba race, particularly myself. It is a freedom of Yoruba traditional rulers from physical and then
spiritual oppression after their death. Oluwo recommended that the burial process for Yoruba traditional rulers should be based on the king's recommendation before his passage or his family's recommendation after his death. The seizure of the king's corpse from his family by any secret group should be optional depending on the wishes of his family, is stated. The monarch vowed to continue campaigning against all forms of idol worshipper and traditional cultism in his domain, stressing that he had already freed the Oluwos too from bondage since his accession 10 years ago. Alright, and this had been gathered from Vanguard. Now, a lot of things had actually been said. Gbogbo ọ̀rọ̀ ni a ti gbọ́ yìí lẹ́nu ọba Oluwo. Ọba Oluwo ti sọ pé gẹ́gẹ́ bí àwọn ìjọba ti ìpínlẹ̀ Ògùn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sin Awujale, ọba Sikiru Adetona Awujale ti ìlú Ìjẹ̀bú, pé bí wọ́n ṣe sí yẹn gangan ni ó yẹ kí wọ́n ṣe máa ṣe, pé kò ṣe kí báwo ni wọ́n ṣe máa gé ara ọba ní ìgékúgé, báwo lọ́n ṣe máa gé ara ọba, wọ́n máa gé ọba, wọ́n máa yọ ẹ̀dọ̀ ọba láì ṣe ẹran. Eléyìí ni ọba Olúwo jáde tán tó wá sọ. Ó dẹ̀ ni pé òun gbóríyìn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe wọ́n ní pé ọba yìí ló ti sọ bí wọ́n ṣe máa ṣe òun lẹ́yìn tí òun bá kú tán, lórí nǹkan tí ọba Olúwo sọ rèé o. And ọba Olúwo ti jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ pé wo àwọn ọba òun ṣe ọba tó jẹ́ pé tí wọ́n bá wà láyé nìkan ni kẹ́ ẹ máa yìn wọ́n, ni kẹ́ ẹ máa gbóríyìn fún wọn. Lẹ́yìn kan tó bá kú gan, ẹ túbọ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ máa gbóríyìn fún àwọn ọba yìí. Gẹ́gẹ́ bó ti ṣe sọ, ó ní ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ kí wọ́n gé ọba òun ní ìgékúgé, kán ṣá wọn ọba òun ní ìṣàkúṣà lẹ́yìn tí ọba wọn bá kú tán. Ẹ lè máa lo àwọn ògbóni kí wọ́n jẹ́ ọba ní ìlú yẹn, ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ fẹ́ kí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀, má dán wò. Ó dẹ̀ tẹ̀síwájú sí i, ó jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí wọ́n máa mọ̀ wípé anything tí ọba bá sọ nígbà tó wà láyé pé bí òun ṣe fẹ́ kán sin òun rèé o, òun ni kí wọ́n máa tẹ̀lé, pàápàá jùlọ tí àwọn nǹkan tí àwọn ẹbí ọba tí wọ́n bá sọ lẹ́yìn tó bá kú tán, pé báyìí ni kẹ́ ṣe ṣe o, òun ni kí àwọn èèyàn máa tẹ̀lé lẹ́yìn tí wọ́n bá ti kú tán. Lọ́wọ́ yìí àwọn ọba ti jáde o, àwọn ọba lóríṣiríṣi wọ́n ti jáde pé kí ló dé tó fi jẹ́ wípé nígbà tí o fẹ́ jọba kò ṣe pé wọ́n wá fọ̀ sí ẹ o, ìwọ ló gba fọ́ọ̀mù pé o fẹ́ jọba, pé gbogbo báwọn dẹ̀ ṣe ń ṣe báwọn ṣe ń ṣe láti ilẹ̀ rèé, táwọn dẹ̀ sọ fún ẹ kó tó wá, ó dẹ̀ gbà lẹ́yìn tó ó wá gbà tán, ó wá fẹ́ra ní wípé kò gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Àwọn lọ́balọ́ba jáde láìpẹ́, wọ́n sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀, wọ́n bá ọba Olúwo wí, wọ́n sọ oríṣiríṣi pé ìwọ ọba tó bá jẹ́ wípé nǹkan tó fẹ́ máa ṣe rè, pé kò ṣe dandan ni kó wá join ni kó wá gba fọ́ọ̀mù pé ó fẹ́ jọba, pé wọ́n wá wó anybody nílé o, ìwọ ló fẹ́ jọba gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sọ. Ọmọ Yorùbá oríṣiríṣi òun ló ń ṣẹlẹ̀, àfi kí Elédùmarè máa ṣọ́ wa. Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ o, bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀, Yorùbá nation ló lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni àní rí jù báyìí lọ lórí eléyìí. A ó máa bẹ ọ̀bẹ níbẹ̀ ṣọ àtẹ́lẹsẹ̀ abẹ̀nàwò, ẹni tó bá lá má bọ̀ láàní dé bá. Kélédùmarè kó bùkún fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ó dàbọ̀.